Dans le courant de l'année 2013, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a exprimé des inquiétudes vis-à-vis des objectifs du millénaire du développement. Il soulignait le risque que ces objectifs ne soient pas atteints en 2015, notamment parce que les droits des femmes reculent un petit peu partout dans le monde. Quand j'ai entendu cela, j'ai été fortement interpellée. Bien sûr que la question des droits des femmes n'est pas résolue, loin de là, mais tout de même, j'avais la sensation qu'on allait dans le bon sens, qu'on progressait. Et voilà que j'apprenais que sur le terrain, de façon globale, eh bien en fait, c'est tout le contraire qui se passe. On recule. Is facing multiple crises such as famines, wars, climate change. Why is gender equality such an important issue for the United Nations? For the same reason that the world is facing all of these 21st century problems, I would include poverty, inequality, peace and security. All of those big 21st century challenges cannot be solved without empowerment of women and gender equality. Because in order for the world to address poverty sustainably, the lives of mothers have to improve because they are able then to address a quality of life of their own children, and they are able to give a better life to their offsprings and the next generation. If you don't address that with women, women will give birth to the next generation of poor people. And in that way, we're not going forward, we go backwards. Pour avoir une vision plus globale concernant la pauvreté des femmes dans le monde, je suis partie pour Rome. C'est là que se trouve le siège de la FAO, l'Agence des Nations Unies, dont le but est de lutter contre la faim dans le monde. Within every single culture, you see that there are huge gender inequalities. At the same level of education and experience, a woman will have a salary that's significantly lower than a man's salary. This is not only an issue of the poor countries, it's poor countries and rich countries. This is all over the world. Another big body of evidence shows us that women tend to use their income and their earning in a much higher way, much more significant way, to feed their homes. The proportion of a woman's salary that goes for food is higher than the proportion of a man's salary. So if women's salaries or in general, their income increased, we know that a lot of that increase is going to go into their children's health, their well-being, their nutrition, and therefore, basically, it's an investment in a society's future. Here in the Food and Agriculture Organization, of course, one of our objectives is to see how we can eliminate hunger from the world. Today,
we're talking 2014, we have more than 840 million people who are hungry. It may sound surprising, or actually I know it's surprising for some people, but gender equality is very closely linked to the reduction of poverty and of hunger. Our statistics show that women are 43% of the agricultural labor in the whole of the developing world. Now, if you look at who has access to productive resources in agriculture, you will see throughout the world, every single country, north, south, east, west, that women and men both participate in agriculture. However, it is the men who have most access to everything that you need to be productive in agriculture. Land, of course. Land is probably the most important. Even in Europe, even in the United States, you will have most land titles belong to men, not to women. Less access to fertilizers, to inputs, to water credit, knowledge, access to improved seeds, access to new methodologies to produce better and quicker. All of that is concentrated in men's hands. What if women had the same access that men already have? Of course, women became more productive. Those increases in productivity would take to a major increase in overall production in food. What effects this could have overall in the society, they're huge, they're enormous. We believe that more than 100 million people would be lifted out of hunger if women had the same access to productive resources in the agricultural sector as men already do. Je réalise à quel point le sujet est bien plus vaste qu'on l'imagine, et il n'est pas d'ordre idéologique. Je décide de monter plusieurs équipes de tournage, caméraman, ingénieur du son, chef opérateur. Toutes et tous répondent à mon appel et décident de m'accompagner de façon bénévole dans cette aventure. Quand on parle de féminisme, on parle de vagues. Ce qui veut dire qu'il y a des vagues qui viennent, mais aussi qu'il y a des reflux. La première vague est considérée comme étant celle de la demande suffragiste, de l'accès du droit des femmes au droit de vote et au droit d'être élu. Il y avait d'autres choses dans ce premier mouvement, et en particulier aussi des revendications en matière d'égalité civile. À un poste officiel, Madame Louise Weiss préfère l'action. Avec ses militantes, elle manifeste sur le champ de course de Longchamp avant le départ du Grand Prix pour rappeler au gouvernement son devoir. Et puis il y avait eu un reflux dans les années 30 et jusqu'aux années 60, jusqu'à la fin des années 60. Et la vague des années 60, c'est celle de « mon corps m'appartient ». Celle de « mon corps m'appartient », c'est je ne veux pas être battue, je veux que mes droits soient reconnus et disposer de mon corps. Mais ce qui est très intéressant de voir dans cette deuxième vague du féminisme qui a été formidable, c'est qu'il y a un aspect qui n'a pas du tout, en tout cas en France notamment, été revendiqué. Les droits politiques, par exemple. La parité, c'est en quelque sorte, la demande de parité, c'est en quelque sorte une troisième vague. Cette demande d'égalité, pas seulement d'ailleurs dans le domaine politique, mais de la parité dans toutes les sphères de décision. Et ça, c'est aujourd'hui le mouvement qui fait bouger la société. L'histoire nous montre que l'égalité passe d'abord et avant tout par le droit.
partons pour Genève, direction le Palais des Nations Unies. Nous allons à la rencontre de Nicole Hamlin, présidente du CEDAW, et de ses équipes d'experts juridiques. CEDAW is the highest legal international instrument that oversees all aspects of women's rights as human rights and covers every and all issues that have to do with women's lives everywhere around the world and conceptualizes them into legal provisions and legal obligations. Si on veut une véritable égalité de droits dans les faits, il faut un cadre juridique précis. Comment faire passer ce message-là? Parce que pour beaucoup, et notamment pour beaucoup d'hommes, on se dit c'est une question de bonne femme, de féministe, et puis voilà. Oui, le droit des femmes a souvent été considéré comme une question de femmes. D'abord, c'est une question de société. C'est même plus que cela. C'est une question de démocratie. Je dirais même de paix. Car on n'est pas du tout, et pas seulement en tout cas dans le rééquilibrage social, on est dans une démarche de progrès, d'humanité. Et donc ce qui est important, c'est d'en faire un sujet universel. N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'hommes, construit par les hommes, pour les hommes. C'est un vrai sujet. Cela va très loin parce que très longtemps, les femmes ont été des objets de droit et pas des sujets de droit. Et aujourd'hui, la grande différence est là. C'est la grande idée d'Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits. Et cette conscience d'être un sujet de droit n'est pas encore, malheureusement, assez ressentie dans le monde. Y compris d'ailleurs en France, où pendant très longtemps, les femmes acceptaient d'une certaine façon les violences conjugales, n'ayant pas d'abord la conscience que c'était totalement illégitime, mais en plus n'ayant pas les voies de droit qui leur permettaient de porter plainte et d'avoir réparation. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important de réussir à avoir des femmes à des postes de gouvernance? Parce que le pouvoir est déterminant. C'est la dernière Bastille à conquérir, mais c'est la plus importante. Que ce soit d'ailleurs à la tête d'une entreprise ou d'un pays, il est essentiel que les femmes soient présentes. Si elles se contentent d'avoir des postes, y compris importants, mais pas décisionnels, nous ne changerons pas durablement nos démocraties. Le pouvoir doit être aussi féminin. Vous êtes considérée comme étant une des femmes d'affaires les plus puissantes du monde. Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez certainement, pour de nombreuses femmes qui ont une certaine ambition, eh bien, être une source d'inspiration pour elles? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Alors, je pense que ces classements sur la puissance sont à prendre avec beaucoup de modération. J'y vois l'effet de la longévité de ma carrière et du fait qu'on était très peu nombreuses et que finalement on est resté très peu nombreuses. Donc c'est ça qui donne un peu le côté un peu singulier. De savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut faire et de ne pas avoir crainte de le dire. Il n'y a pas de trajectoire unique. Il y a de moins en moins de trajectoires uniques. Dans la génération qui était la mienne, en dehors du petit nombre, on avait l'envie de pouvoir être là, pouvoir concourir, mais au fond, on voulait faire un peu comme les hommes. On n'imaginait pas que le système pouvait complètement changer. Vous connaissez bien les marchés financiers. Là encore, c'est un milieu dont les effectifs sont quasiment, à majorité masculine. Est-ce que la crise qui nous a frappés, la crise de 2008, à votre avis, est-ce qu'elle aurait pu être évitée ou en tout cas être moins forte si finalement, dans les effectifs, il y a eu plus de diversité de genre? J'ai entendu Christine Lagarde dire si les Lehman Sisters n'auraient jamais fait ce que fait les Lehman Brothers. Je crois que c'est assez vrai, peut-être parce que des regards différents, des personnalités différentes, des aspects différents auraient pu donner plus d'éthique, de réalisme et moins de concurrence avec les uns et les autres qui ont entraîné un peu les marchés financiers vers des excès. Le monde du business et le monde tout court a intérêt à promouvoir énormément l'éducation, la formation et l'accès à la vie professionnelle des femmes. Si les femmes japonaises se mettaient à travailler, je crois que la croissance japonaise repartirait, ne serait-ce que par l'apport que ça représenterait. Et c'est sûrement vrai dans tous les pays. On ne peut pas se priver de la moitié de la planète en termes d'intelligence, en termes d'engagement, en termes de capacité, et considérer que c'est sans importance.
quotas et de discrimination positive, certaines personnes finalement le prennent comme une humiliation. Des femmes sont capables de hurler par rapport à ça. Et puis aussi, évidemment, il y a cette caricature d'opérer une parité de façon très mécanique. Comment est-ce que vous voyez toutes ces notions? La question est simple. Est-ce qu'on attend des siècles encore la montée en puissance des femmes dans la vie politique ou dans la vie économique? La démocratie, c'est la loi du nombre. Et ne pas être présente en nombre revient à ne pas exister du tout. Personnellement, je pense qu'il faut être volontariste. Alors, la vraie humiliation, c'est de ne pas compter. Arrêtons-nous sur les deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde. Ainsi que sur le continent qui, de l'avis de tous, représente le réservoir humain de demain, à savoir le continent africain. Qu'en est-il du destin de ces centaines de millions de femmes? I'm from Sudan and live with this contradiction of being both Arab and African. Through traveling with my films, I've met many African women from different parts of Africa. I think one thing that we all share as women in Africa is this issue of the importance of a male heir. In every African society, I think, whether it's Muslim or Christian, the idea of a son is very important. And I think women, whether they are Muslim or Christian, whether they are from West Africa, South Africa, or North Africa, face this pressure of producing a male son. And I think this is something that is damaging to families. This pressure damages families, damages communities, and it is something that we should interrogate more. She may feel compelled to continue having children, even if physically it's not productive, not healthy for her. I think as African women, we all share the experience of male dominance. As you know, China is a Confucius society, and Confucius has said altogether about 2 sentences about women. One is that an intelligent woman is an immoral woman. That's number one. Number 2 is that women and children are just difficult to deal with. Given the fact that China is a Confucius society, it more or less culturally lays the foundation of gender inequality. What happened in 1949 when the communists took over China was the fact that Mao, at least administratively, believed that women should be equal as men. So this was a tremendous change in China in the fact that Mao had said women can hold up half of the sky. But I think it stopped at culturally changing. Deep down, culturally, there's still this huge stigma against women and equality of genders. Since Deng Xiaoping's reform, we have imported the market economy in the West. Unfortunately, when we imported the market economy and accepted the fact that capitalism is not all bad, it's just democracy that's bad. And so ever since then, there's been a backlash in some ways against women. The fact that, once upon a time, men and women earned the same pay in China is really in past tense. It's no longer in present tense. Chinese women have a very clear glass ceiling when it comes to boardrooms and when it comes to especially high government positions. Chinese government does a very good job in window dressing, in packaging women and gender issues and so on and so forth. But basically, if you look at the real power base in China, for example, there's no women in the Politburo. There are 7 members in the Politburo, and these 7 members are 7 people who decide on the most important things in China. And below that, there are various committees and ministries and so on and so forth that are at the policy-making level. And you find very few women. I think
the female voice is not heard enough in Chinese politics. It's a tragedy that India, my country, even though it's the one where for thousands of years women were considered the center of society, we believed in the primordial goddess, Shakti, which means, as a word, energy. The paradox is, in every kitchen, in every house, on every street, women are being killed, tortured, burned to death for dowry-related reasons. Now we have a new phenomenon which did not exist even 20 years ago, and it's female feticide. The leading security organizations are beginning to recognize that what they call evicide, literally murdering a genocide of women before they are born, and we realize that this was pervasive across classes, across castes, and across religions. The figures are shocking. 37 million more men than women in the country now. 10 million fetuses aborted in just the last 10 years. Think of the consequences. It's like thinking of a country of 37 million with only men. India is as bad, if not worse, than China. In the countryside, there's this horrible situation where during the one-child policy, if you have a girl, people will try to have a second child in order to try to have a boy. Now, if the second child happened to be a girl, they either have an abortion, if they can bribe the doctor to find out, or they refuse to pay the fines for having a second child, which means that baby will be not allowed into school and medical systems, and they will literally be a second-class citizen. Or sometimes these babies are just thrown away. I mean, they're just abandoned, and they're usually left on either in front of hospitals, in front of orphanages, and sometimes even in garbage dumps and on the side of the street. If you go to very rural China, you will realize that women are very much objectified, treated like a commodity that it can be traded off. Women can be sold from one place to another. The fact that if you live in a very far, remote area, or you're a coal miner, you can actually buy a wife. And in that sense, women is still at the bottom of the totem pole of Chinese society. I, as a security expert working in international security, from my side was beginning to realize this is actually a major security threat, because if you start eliminating women in all these ways before they're born, you are creating a disequilibrium in society, and it starts manifesting on the streets in terms of violence, within society in terms of economics, at every level, politically. So there are major factors that make us aware that we have to treat this as a security issue. Culturally, I think both men and women believe that the most important job for a Chinese woman is to please men. Pourtant, les femmes ne cessent de prouver qu'elles savent faire bien plus que plaire aux hommes. Elles excellent dans bien des domaines où on ne les attendait pas. In 1982, when I founded the Oxford Research Group, it was extremely difficult to be a woman in the world of defense decision-making. I often found myself the only woman in a room full of 200 men, many of them in uniform. The job that I set up for myself
was to understand how nuclear weapons decisions are made, who makes them, and why. I had to earn my credibility. And it also, I have to say, helped quite a lot to become Dr. Elworthy. Because if you're just Miss or Mrs., Pour moi, quand j'ai commencé, c'était très compliqué. On envoyait des hommes, on n'envoyait pas des femmes. C'était très difficile d'accéder à certains terrains, notamment le reportage de guerre. C'était très compliqué quand on était une femme. C'était un handicap. Les femmes sont très courageuses. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont très courageuses et elles travaillent énormément parce que nous, les femmes, quand on est sur le terrain, pour gagner notre place et nos galons, entre guillemets, il faut prouver 2 fois plus qu'un homme pour nos rédactions, envers nos confrères. Et donc, on en fait 2 fois plus. Et on va, j'allais dire, on y va, quoi. On a moins peur, on n'a pas peur. On ne peut pas se permettre d'avoir aussi peur. J'ai toujours cherché à étudier, même si je ne m'imaginais pas encore engagée dans une voie rabbinique. J'ai toujours étudié le texte et cherché à l'étudier de plus en plus sérieusement. Et puis est arrivé un moment où, souhaitant étudier le Talmud, c'est-à-dire la tradition orale et les textes à un certain niveau, j'ai commencé à taper à des portes, à différentes portes. Et bien souvent, c'est la même réponse qui m'a été donnée. On m'a dit, il y a certes des cours, mais pas pour vous en tant que femme. Et les cours d'un certain niveau étaient réservés aux hommes et n'étaient pas des cours mixtes. Et la possibilité d'une mixité n'était pas même envisagée. Je suis partie à New York pour cela, pour trouver des lieux où on m'accepterait en tant que femme, où je pourrais étudier à l'égal des hommes, avec les hommes, ces textes sacrés. De ne pas permettre aux femmes d'étudier, en réalité, c'est garantir un certain statu quo social et politique. Avoir accès au savoir conditionne l'accès au pouvoir. Le pouvoir. Il y a le pouvoir politique, bien sûr, mais il y a aussi le pouvoir suprême, le pouvoir divin. Nous voici face à la question fondamentale de la religion. The Great Mother was worshipped everywhere in the agricultural communities. She was the focus, she was the deity. Now that lasted at least 25,000 years before the rise of the patriarchal civilizations. That is one very important point, the shift from the Great Mother to the Great Father, and the rise of the male god, and eventually the rise of the Great Father, Father God of the patriarchal religions that we still have today. This was encapsulated in a myth which came into being, the myth of the fall of man, came into being around 800 BC. This myth, which assigned to woman an inferior position in society because she was seen as the cause of the fall. It wasn't really Adam who was the cause, it was Eve. And Eve has carried the blame ever since. If anything goes wrong, it's woman who is to blame. C'est pas intéressant de se demander si les religions sont misogynes. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si les traditions religieuses sont misogynes aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Eh bien, malheureusement, il faut être honnête et admettre que bien souvent, aujourd'hui, ceux qui parlent au nom de ces traditions, les représentants officiels de ces traditions, bien souvent, en 2014, le sont. Sisters in Islam first began really because, as a response to the endless complaints and problems Muslim women face when they go to the courts, the Sharia courts, when they go to the religious department to complain about their marital problems. You know, their husbands have taken a second wife and they're told that's his right in Islam. Their husbands beat them up and they go and complain and they say, oh, but that's his right in Islam to discipline his wife. Maybe you've been a bad wife, you've not been a good wife. That's why he beats you up. The husband demands obedience and he demands sex from the wife, and the wife, you know, it's not a happy marriage. She doesn't want to have sex with him. She's told, oh, that's his right in Islam to demand sex from you, and you as a Muslim wife must obey him. We were getting the same message over and over again, that a man is superior to a woman. So all these misogynistic, unjust pronouncements made against women in the name of Islam. And as a believer, as a Muslim who utterly believes that my God is a just God
and my religion, Islam, is a just religion, I was just outraged. You know, like, how can God be God if God is not just? It just doesn't make sense to me, you know? So my utter belief that God is just and that anything done in the name of Islam has got to be just really then led me to deal with this issue. You know, is this really Islam? The obvious next step is really to find out for myself whether what these mullahs, ulama, men are saying, you know, that they have a right to beat their wife, they have a right to four wives and all that, whether that's really in the Quran. So that's really how it began, and I wasn't the only one. When we opened the Quran again and read it with critical eyes, it is amazing. I mean, for us, it was actually the most liberating journey that we went through. It talks about the relationship between men and women as one of mawadda wa rahma, compassion and kindness, of men and women being each other's garment, as close as, you know, the cloth on your skin. You know, it talks about men and women supporting each other. You know, it is amazing for us to find these wonderful verses in the Quran. There are a few verses in the Quran that's used to justify discrimination. For example, the verse on polygamy. The verse on polygamy says, if you know, marry 2, 3, or 4. But if you fear you cannot do justice, marry only 1. And that will be best for you. How come marry 2, 3, or 4 becomes a source of law and a practice? Who has the authority? Who decided? I realized that religion was just being used as a smokescreen, really, as a barrier, an artificial barrier to stop women from realizing their full citizenship rights. The kind of feminism I engage with is the feminism that tries to show that the argument constantly used, the religious argument constantly used to deprive women of their full rights is a false argument. It's just an excuse. It's not real, and that we know better. And so stop using religion as an excuse to deprive women of their rights. You know, so this whole issue of authority then, who did, you know, because throughout the history of Islam and Islamic scholarship, there's diverse schools of thought, schools of interpretation. We, as human beings, come up with different and diverse interpretations and different and diverse understandings of the word of God. So it is an interaction. En tant que rabbin, bien souvent, effectivement, je me demande pourquoi le domaine de la synagogue ou de l'église ou de la mosquée reste le seul lieu où on attendrait finalement que rien ne bouge. If religion is going to be used in the public sphere to make public policy and public laws, then it should be available for everyone to talk about it, to contest it, to come up with new interpretations. But to say no, religion is one thing and feminism is another, and we can't, you know, mix these two. I'm sorry, no, then take religion out of the public sphere. Ceux qui vous affirment que les femmes ont toujours porté un voile intégral ou une burqa ne disent pas la vérité historique. Qu'en réalité, il y a certaines traditions qui se développent assez tardivement, mais le discours religieux fondamentaliste leur donne un cachet d'ancienneté. C'est qu'au nom de la pudeur, on fait des textes, une lecture obscène. Je crois qu'il faut revendiquer la pudeur, mais dans son sens véritable, dans son sens profond. La pudeur, dans nos traditions religieuses, elle nous enseigne qu'aucun d'entre nous n'est complètement visible, qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre à voir l'autre entièrement nu, mais que quelque chose de l'autre nous échappe, que quelque chose de nous-mêmes nous échappe. In a way, it is a crisis of faith when you are confronted with so many negative aspects of your religion. And statistics reveal that 1,500 babies are abandoned in the streets
of Khartoum every year. هيا حالاته ده بيت ولا ولد؟ بيت ما عندنا كتب السرير عنده سرير كم ولا كده سنة؟ والله الطفل ده وجدناه في البخيت في الغرفة دي يعني محطوط في الغرفة في الشارع الآن حتى له غيارات ملابس. It is a criminal offense to have a child outside marriage. And so if you get pregnant and have a child outside marriage, you face the possibility of Sharia law being imposed on you and receiving 100 lashes. مثلا بنتي تبلغ نفسها عن الإجراءات شنو حتتعرض لمحكمة؟ نعم حتتعرض لمحكمة، نعم حتتعرض لمحكمة لا بلاغ بتاع الزنا. البلاغ بتاع الزنا اللي هو عندنا في القانون الجنائي هي اللي هي المادة 146. اشرح لي ما فهمت. يعني عندنا في القانون الجنائي المادة 46 اللي هو يعني الزنا يعني انه عقوبة الزنا وبعدين هي بتتعاقب القاضي يعني بحاكمها بالجلد حسب الشرع يعني حسب الشرع. لكن الرجل طيب ما بتتنفذ فيه القانون ده. ايوه لان هي طبعا هي اللي بتكون متحمله المسؤوليه، هي الرجل ما بيمارس معاه الفاحشه وبيهرب او تاني لما يعرف انها هي حملت ما حيلاقيها تاني يعني حيكون متهرب منها وكده. It is illegal for women who are unmarried to have access to contraception. Abortion is illegal. So there is no recourse. So many women, because of the law, but also because the society will stigmatize them and reject them, end up abandoning their babies or actually killing the baby. It is an enormous tragedy, not just in Sudan, but in all traditionally Muslim societies. I think there is definitely a crisis of intellect in our religion, in Islam. There is a crisis of ethics. And I think it is to do with not confronting modernity. Et on a tendance finalement à faire habiter la religion de façon presque autiste dans un monde qui la garderait soit complètement séparée des problèmes de notre temps, soit capable d'y apporter uniquement des paroles ultra conformistes et conservatrices. Et c'est pas ma croyance. Tout va si vite autour de nous, le monde va si vite. Et pourtant, sur cette question des droits des femmes, de leur autonomie, tout semble si lent, presque immuable. Je réalise la chance que j'ai de pouvoir faire une chose aussi simple que déambuler dans les rues, aller et venir où je veux. Je pense à toutes celles pour qui cela est encore impossible. Violence against women is universal. From Sweden to Togo to Colombia to the Pacific, all women in all countries suffer violence against women. There has been a study, 1 out of 3 women in the EU countries suffer physical violence, most of which is with an intimate partner. A husband, a boyfriend, a member of the family. Mon père frappait ma mère et c'était pour lui normal. C'était probablement même pas un problème éthique, un problème d'inégalité. C'était simplement un homme qui avait un problème avec sa femme, pouvait la frapper, pouvait la battre devant les enfants, casser la vaisselle, brutaliser, et puis revenir quand ça lui chantait, pour des raisons autres que des raisons proprement familiales. Simplement, il avait besoin de retrouver une femme. Je suis en train de faire un reportage place Tahrir au Caire, juste avant les premières élections libres depuis la chute de Moubarak. Et brusquement, je vais devenir victime. La foule se déchaîne, vous savez, vous avez l'impression d'être un morceau de viande jeté dans une foule comme ça de milliers d'hommes. On n'est rien, on peut rien faire. J'ai juste pensé,
il ne faut pas que je tombe parce que si je tombe, je suis morte. Et jamais j'aurais pensé qu'une chose comme ça m'arrive. Je vais penser aux enlèvements, je vais penser, bien sûr, les bombes, les tirs, les enlèvements, mais je n'avais jamais pensé au viol. Et en fait, ça m'est arrivé. Et j'aurais jamais pensé que ça m'arrive comme ça en plein jour et sur une place publique, en plein reportage. J'ai eu des accidents du travail dans mon métier de grand reporter. Une fois, j'ai été très près du précipice. Ma culture musulmane m'a aidée parce que ce jour-là, en Libye, j'ai dit à ce dictateur, et là encore, c'est sans, vous n'avez rien au dos. Vous êtes le mot dos au mur, mais peut-être que dans votre âme d'être humain, il y a des signaux et des feux rouges qui s'allument. Une idée m'est venue et j'ai dit en anglais, comme c'était hier, c'était en février 1984, I can't, I'm ill. Pour m'entendre dire, how many days? 2 days. Je ne peux pas, je suis malade. Et il m'a répondu combien de jours? J'ai dit 2 jours. Donc je n'étais pas... J'étais haram, péché, pas concevable. De qui je parle? De Kadhafi, c'est connu. C'était en 84, j'étais en reportage en Libye et j'avais fait une interview avec le lieutenant-colonel Kadhafi. Et à la fin de l'interview, de fil en aiguille, avec la complicité de son interprète, il a cherché à m'égarer dans la caserne Azizia. C'est l'ultime défense, c'est la survie. On est dans le domaine de la survie. Et donc j'ai parlé, j'ai raconté ce qui s'était passé ensuite. Et on m'en a voulu. On m'en a voulu d'avoir parlé. C'est des choses qu'on ne raconte pas, c'est l'intime. Je dis, mais non, c'est pas intime, parce que quand on est violé en plein jour en reportage sur une place publique, c'est pas de l'intime. Et j'ai été sauvée. Et j'ai été sauvée, si j'ai été sauvée, c'est aussi pour parler. Et je vais pas me taire. Je risque pas de me taire. Parce que quand on est journaliste, si on se tait, ben, qui parlera à notre place? Et je comprends tellement bien après le combat de toutes ces femmes très courageuses, qu'elles sont en Égypte, en France, toutes les femmes violées partout. Aujourd'hui en Syrie, il y a plein de femmes qui sont violées. On n'en parle jamais. Et c'est une honte pour elles. Elles sont exclues de leur famille. C'est une tâche indélébile. Ça a toujours été une arme de guerre, le viol. On en a parlé pendant la guerre en ex-Yougoslavie, en Afrique, partout. Le viol, les femmes, on les viole pour les faire taire. Et là, si vous voulez, je pense que nous, les journalistes, on a été des cibles parce qu'on voulait aussi nous faire taire. The international community has spared no effort to address the question of sexual violence, to address the gendered impact of conflict. The Security Council has come up with a large number of resolutions, one after the other, to address these issues. And when I see what's going on around me, that rape is still used as a tool of war, that women are not spared, that violence against women has become an entrenched tactic of war, this is very disturbing. It's very important for us as women, as feminists, to involve men in the project of advocacy for our causes. We live in a society which is not just about women, it's also about class, it's about race, and the whole issues intertwine in very complex ways. All of that will change when men see it as their responsibility to bring about the change. When men realize that as fathers, as brothers, as sons, they have a stake in ending violence against women. The fact that you have strong women in the family does not have to mean that the men in it are not strong. Actually, if anything, it means that the men in this family are quite something because they have the confidence to allow the women to flourish and be themselves. And, you know, my definition of feminism means working towards having women being treated as human beings. For me, this is feminism. And obviously, you know, as a man, you can be a feminist. As a woman, you can be a feminist. Si hommes et femmes unissent leurs forces pour endiguer la violence, alors peut-être pourrons-nous enfin envisager la paix.
Some of the bravest and most powerful initiatives against war throughout the century had been taken by women. Now, of course, we're beginning to estimate, to measure the importance of women's role in peace building worldwide. They are extremely courageous, particularly when it concerns issues like terrorism. I'm thinking of a young woman in northwest Pakistan called Gululai Ismail. When Gululai was only 15 years old, she started an organization called Aware Girls in order to make sure that young women in that area, which was really monopolized by the Taliban, to ensure that young women could go to school. Threats have been made on her life continuously, and she goes out every morning and continues her work. And she has even now taken her work into the madrasas where young boys are educated and identified those boys who are being trained as jihadis and going back with them to talk to their families about why the Quran would not approve of suicide bombing. And she has had the most remarkable success in persuading young potential terrorists to desist, to stop. She has my total respect. Today, the fact is that we have more conflicts which are recurrent conflicts, so not new conflicts, but conflicts which break out after an ostensible, hard-won, long-negotiated peace agreement. Why? The key thing to know is that 50% of peace agreements fall apart within 5 years. Why? Because 50% of the population affected by war are not at the negotiating table. This means that the experience of those who suffer most in conflict, women and children, is not brought into the discussion. And this is absolutely crucial. However, when men who fight decide to stop fighting and sit at the table to make peace, they prefer to talk amongst themselves. In other words, being a killer qualifies you to be a peacemaker. I mean, how bizarre is that? That those who don't fight, those who don't take an arms, are not trusted as the ones who can craft peace. And those who fight and those who kill are rewarded by being the one who must determine the destiny of everybody. What we need is not simply a ceasefire or a military solution. We need to see how will we rebirth this cradle of civilization? How will we rebirth the values that make life desirable and possible between people, however different they may seem to be culturally, because we are all one in our human spirit. Cette année d'enquête, jalonnée de rencontres, de questionnements et de découvertes, nous avons pris conscience, mes équipes et moi, de l'ampleur du sujet et surtout de sa gravité. L'histoire est en marche et c'est à nous tous de l'écrire. Pourquoi pas avec un grand E comme égalité? Nous, on y croit. Et vous? Il y aura des hauts, des bas. Ça va reculer, ça va avancer. Mais tout compte fait, même si on avance d'un tout petit peu, on marche. C'est comme pour les mouvements de la décolonisation. Ça se fera. Ideally, I would like to have just maybe 1 year, just 1 year in China where the Politburo, the 7 members of the Politburo, are still communist members, party, but they're all women. I just want 1 year to see what would happen to China if we just had a Politburo of 7 female communists rather than 7 male communists. That's all.
In the summer, my mother would be sitting beside me on the train and on the underground, and she would be wearing her hijab, completely covered. I would be in my little sleeveless top, and we would be sitting side by side, and neither of us is condemned. And really, that is my ideal world. Le projet Imagine est le seul média indépendant qui ne vit que par vos dons. Pour continuer à être informé avec espérance, soutenez-nous. Faites un don sur www.desfemmesetdeshommes.org. The Humble Heroes Project is an independent media that operates only thanks to your donations. To be able to continue to inform you with hope, please support us. To donate, log on to www.womenandmen.org.